eine wirkliche Weltordnung haben will, eine globale politische Ordnung, dann wird man nicht umhin kommen, an einigen Stellen auch Souveränität, Rechte an andere abzugeben. Haben wir dann eine gemeinsame Meinung in Europa oder wir haben keine und fallen hinten runter? Eines ist nur klar in dieser neuen Weltordnung, liebe Genossinnen und Genossen. 27 Einzelmeinungen, die werden in wenigen Jahren im großen Weltrauschen einfach untergehen, nicht mehr wahrgenommen werden. Und wenn man eine wirkliche Weltordnung haben will, eine globale politische Ordnung. Nach 9/11 stehen wir vor einer neuen Weltordnung. Es ist eine neue Weltordnung, also spätestens jetzt. Vielleicht sollte man ja auch darüber nachdenken, ob es nicht so ist, dass Deutschland würde es allein in dieser neuen Weltordnung stehen, für die ganze Welt zu klein wäre. Und da muss jemand da sein, der für diese Leitplanken sorgt. Deswegen verlangt der Papst eine Art Weltregierung. Man kann hier wirklich daran denken, wie die Vereinten Nationen weiterentwickelt werden im Sinne einer Weltregierung, die die Gesamtverantwortung trägt und wahrnimmt. When you look into Benedict XVI's eyes, what do you see? God. Good way to end the interview. Thank you, sir. Thank you, sir. My pleasure. Thank you. Berlin wird leben und die Mauer wird fallen. Hitler has often protested that his plans for conquest do not extend across the Atlantic Ocean, but his submarines and radars prove otherwise. And so does the entire design of his new world order. For example, I have in my possession a secret map made in Germany by Hitler's government, by the planners of the new world order. Die gigantische, in Mitteleuropa lebende Menschenmasse, die auf beengtem Raum zusammengedrängt überhaupt nur in höchster Intensität der Arbeit und damit der Ordnung sich das tägliche Brot sicherstellen kann. Das haben aber diese Staatsmänner der sogenannten demokratischen Imperien von diesen Problemen auch schon gewusst. Eine Schar dümmster Ignoranten, die auf die Menschheit losgelassen wurde, die in Lebensräumen, in denen fast 140 Menschen auf den Quadratkilometer Auskommen finden müssen, eine sich in fast 2000 Jahren geschichtlicher Entwicklung gebildete Ordnung einfach zerrissen und in eine Unordnung verwandelten, ohne dabei aber die Probleme selbst lösen zu können oder auch nur lösen zu wollen, die dem Zusammenleben dieser Menschen nun einmal gestellt sind und für die sie damals als Diktatoren der neuen Weltordnung die Verantwortung übernommen hatten. Allerdings, als diese neue Weltordnung sich in ihren Folgen später als eine katastrophale herausstellte, da waren die demokratischen Diktatoren amerikanischer und europäischer Herkunft so feige, dass keiner die Verantwortung für das Geschehene zu übernehmen wagte. Einer schob die Schuld auf den anderen und versuchte sich damit selbst vor dem Urteil der Geschichte zu retten. Die von ihrem Hass und ihrer Unvernunft aber misshandelten Menschen waren leider nicht in der Lage, sich dieser Rettung ihrer Verderber anschließen zu können. Die Stationen des Leides unseres eigenen Volkes aufzuzählen, ist unmöglich. Um seinen ganzen kolonialen Besitz beraubt, an allen Barmitteln ausgeplündert und damit verarmt mit sogenannten Reparationen erpresst, stürzte unser Volk in die düsterste Zeit seines nationalen Unglücks. Und wohlgemerkt, das war nicht das nationalsozialistische Deutschland, sondern das demokratische Deutschland. Jenes Deutschland, das einen Augenblick schwach genug gewesen war, den Versprechungen demokratischer Staatsmänner zu trauen. I hope so. The SCO, Russia, China, Russia leading this new global movement to balance the power in the world so that they can build a new world order. Pope Benedict XVI is calling for a new world financial order. Deswegen verlangt der Papst eine Art Weltregierung, eine
EU-Gremium, das Verantwortung dafür trägt und diese Verantwortung auch wahrnehmen kann und dazu die entsprechenden Vollmachten hat. Man kann hier wirklich daran denken, wie die Vereinten Nationen weiterentwickelt werden im Sinne einer Weltregierung, die die Gesamtverantwortung trägt und wahrnimmt und dann auch die entsprechenden Kompetenzen und Vollmachten hat, das durchzusetzen. Herr, nähere das Kommen des 12. Imams. In Gesundheit und siegesbewusst lass uns dessen Helfer und Begleiter sein. Das langfristige Ziel ist der Aufbau einer europäischen Armee unter voller parlamentarischer Kontrolle. Das wird ein wichtiger Baustein sein bei der dringend notwendigen Gemeinsamkeit, die wir für den Bau einer neuen Weltordnung brauchen. Und wir in Deutschland sind seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän. Dieses europäische Projekt ist uns aufgezwungen worden. Nebenbei bemerkt, wenn ich von einem Imperium spreche, dann denke ich mir das nicht aus. Herr Barroso höchstpersönlich hat die EU als Imperium bezeichnet. Das ist es also, was Sie herbeizuführen versuchen. Sie erzählen uns, bei diesem Imperium handle es sich um ein Projekt für Frieden und Wohlstand. Was Sie uns nicht erzählen, ist die Tatsache, dass es bei diesem Projekt in Wirklichkeit um den persönlichen Machtgewinn einer kleinen Elite geht. Das ist die Wahrheit, die sich hinter diesem Projekt verbirgt. Es ist so, wie Sie sagen. Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. What is at stake is more than one small country. It is a big idea, a new world order, where diverse nations are drawn together in common cause to achieve the universal aspirations of mankind. With few exceptions, the world now stands as one. A year and a half ago, in Germany, I said that our goal was a Europe whole and free. Tonight, Germany is united. Europe has become whole and free. The world can therefore seize this opportunity to fulfill the long-held promise of a new world order. We can find meaning and reward by serving some higher purpose than ourselves. A shining purpose, the illumination of 1,000 points of light. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. There's a need for a new world order, but it has different characteristics in different parts of the world. The affirmative task we have now is to actually create a new world order. A world in which there is the very real prospect of a new world order. It's about the future of Europe and a new world order. After 1989, President Bush said, and it's a phrase that I often use myself, that we needed a new world order. And the hope that each of us has to build a new world order. The pieces are in flux. Soon they will settle again. Before they do, let us reorder this world around us. So that the problem of the Bush presidency will be the emergence of a new international order. Within the next 4 years, we will see the emergence of a new international order. The beginning of a new international order. But today, with Asia already outproducing Europe, India and China are clearly becoming part of our new order. So, in conclusion, ladies and gentlemen, a new world is emerging. It is a new world order with significantly different and radically new challenges. I think its task will be to develop an overall strategy for America
in this period when really a new world order can be created. It's a great opportunity. It isn't just a crisis. But this crisis, in the way that has developed, will recover some kind of a world order. Good evening, everybody. President Obama and British Prime Minister Gordon today calling for a new world order to tackle our global economic crisis. And the President outlined his vision of a new world order in which the US would participate fully. We've got to give them a stake. So I see a world order in the future with a multipolar world order. I think the new world order is emerging, and with it the foundations of a new and progressive era of international cooperation. We have resolved that from today we will together manage the process of globalization to secure responsibility from all and fairness to all. And one of the ways that will drive the change is through global governance and global agreements. But in a globalized economy, we are going to have to take global responsibilities, and there is going to have to be some semblance of global governance. Never before has a new world order had to be assembled from so many different perceptions or on so global a scale. Nor has any previous order had to combine the attributes of the historic balance of power system with global democratic opinion and the exploding technology of the contemporary period. There also exists an extraordinary opportunity to form for the first time in history a truly global society. Well, during the conflict with Saddam Hussein, which he handled so superbly in a short-term sense, we kept talking about a new world order. And then President Bush, at the end of that war, promised he would give 4 graduation addresses, 4 commencement addresses, describing that new world order and what America's role was going to be in it. Turned out he gave one of those addresses and canceled the other where he talked about something else. That's why, because they weren't ready yet. That in fact we're all going to have to give up a little bit of our sovereignty in order to make the world work. And I strongly believe India will be a central actor in the new world order. And this present window of opportunity during which a truly peaceful and interdependent world order might be built will not be here for too long. Already there are powerful forces at work that threaten to destroy all of our hopes and efforts to erect an enduring structure of global cooperation. Are you optimistic a global system can happen from what we've heard so far? It could happen, and in fact it's in the works. I mean, but sir, just one thing, we could go on about how your family committed all these acts against society, but we just want to let you know the New World Order has no legitimacy, and that we as a people are not afraid, and we are waking up to the robber barons and the big banksters who are looting this economy with the Federal Reserve. Well, we just want to let you know the New World Order has no legitimacy, and that we as a people are not afraid, and we are waking up to the robber barons and the big banksters who are looting this economy with the Federal Reserve. Well, I appeared before the Congressional Committee to tell what I knew of activities which might lead to an attempt to set up a fascist dictatorship. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. President Bush signed a formal agreement that will end the United States as we know it. And he took the step without approval from either the U.S. Congress or the people of the United States. The secret organizations of the world power elite are no longer secret. It's known as the Bilderberg Group. Could their objective be world domination? I'm Jim Tucker. I've chased Bilderberg for 30 years. I'll never give up the chase. Bilderberg plan for the whole world is nothing less than world government. I'm
I'm not comfortable with that at all. Who elected these guys to run the planet? They are the elitists. They feel they should run the world for their own selfish interests. Now we can see a new world coming into view. A world in which there is the very real prospect of a new world order. Bilderberg is making great progress toward a world government, and only an educated, informed public can stop them in their tracks. David Rockefeller admits in his own memoirs that he wants to destroy the United States. Right. He's a traitor. It's good to be back at the Council on Foreign Relations. As Pete mentioned, I've been a member for a long time and was actually a director for some period of time. I never mentioned that when I was campaigning for re-election back home in Wyoming. Let us never tolerate outrageous conspiracy theories. I need you to move off the property, please. Some shots were fired. There's Bilderbergers right there. The Trans-Texas Corridor is a vital part because we stop here in Texas. We stop the New World Order right here in Texas. This thing started here. And to save this country, we kill this damn thing here. There is a chance for the President of the United States to carry out a phrase his father used, and that is a new world order. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Defense Secretary Chuck Hagel said we are seeing a new 21st century world order being built, and although there are conflicts and complications, there's still hope. I think what's more hopeful, and maybe than any other time in the history of the world, is that we have more opportunities, and more possibilities, and more resources, and more capacity to do more good for more people. We meet here at a moment of testing for Europe and the United States, and for the international order that we have worked for generations to build. But part of what makes us different is that we welcome criticism, just as we welcome the responsibilities that come with global leadership. We look to the East and the South and see nations poised to play a growing role on the world stage, and we consider that a good thing. It reflects the same diversity that makes us stronger as a nation, and the forces of integration and cooperation that Europe has advanced for decades. And in a world of challenges that are increasingly global, all of us have an interest in nations stepping forward to play their part, to bear their share of the burden, and to uphold international norms. But at this moment, we must meet the challenge to our ideals, to our very international order, with strength and conviction. And it is you, the young people of Europe, young people like Laura, who will help decide which way the currents of our history will flow. Do not think for a moment that your own freedom, your own prosperity, that your own moral imagination is bound by the limits of your community, your ethnicity, or even your country. You're bigger than that.
You can help us to choose a better history. That's what Europe tells us. The policies of your government, the principles of your European Union will make a critical difference in whether or not the international order that so many generations before you have strived to create continues to move forward or whether it retreats. And that's the question we all must answer. What kind of Europe? What kind of America? What kind of world will we leave behind? I congratulate you on taking your place on the long gray line. But the world is changing with accelerating speed. This presents opportunity, but also new dangers. It will be your generation's task to respond to this new world. Vice President Joe Biden calls the newest graduates of the Air Force Academy strategic thinkers as well as warriors, and the future of the New World Order. It allows us to refocus our intelligence and military assets and resources to other parts of the world where they are needed, where we face new challenges. This is the world you are graduating into. This is what I want to talk about today with you for a few minutes. I believe we, and particularly you, your class, has an incredible window of opportunity to lead in shaping a new world order for the 21st century in a way consistent with American interest and the common interest. Yes, I think his task will be to develop an overall strategy for America in this period when really a new world order can be created. It's a great opportunity. It isn't just a crisis. There's a need for a new world order, but it has different characteristics in different parts of the world. The affirmative task we have now is to actually create a new world order, because the global order is changing again. And the institutions and the rules that worked so well in the post-World War II era for decades, they need to be strengthened. The way we're going to win over the long term is not just militarily. We've got to win over hearts and minds. And what that means is we've got to invest in countries that have no educational infrastructure, have no means for young people to get ahead. We've got to give them a stake in creating the kind of world order that I think all of us would like to see. After 1989, President Bush said, and it's a phrase that I often use myself, that we needed a new world order. And the hope that each of us has to build a new world order in which nations and peoples with different systems and different values can live together in peace. And I strongly believe India will be a central actor in the new world order. The President George Bush has talked time and time again about a new world order, and this is the best chance to begin to establish the new world order. But it is the awareness itself that will drive the change, and one of the ways it will drive the change is through global governance and global agreements. With the end of the Cold War, Henry Kissinger pointed out in his superb book on diplomacy, he said, "None of the most important countries which must build a new world order have had any experience with the multi-state system that is emerging. Never before has a new world order had to be assembled from so many different perceptions or on so global a scale. Nor has any previous order had to combine the attributes of the historic balance of power system." Das globale Räderwerk des Kapitalismus ist so unfassbar groß und stark und so global,
dass man natürlich als einzelner Nationalstaat sagen kann, ja, wir hätten gerne, weiß ich nicht, weniger Türken in diesem Land oder weniger Syrer und so weiter und irgendwelche Quoten einführen, sowas kann man natürlich machen. Aber man kann diese globale Entwicklung, die auf eine Einheitszivilisation im 22. Jahrhundert hinzielt und auf Menschenrechte für alle im 21. Jahrhundert, dazu gibt es gar keine Alternative. Das globale Räderwerk des Kapitalismus ist so unfassbar groß und stark und so global, dass man natürlich als einzelner Nationalstaat sagen kann, ja, wir hätten gerne, weiß ich nicht, weniger Türken in diesem Land oder weniger Syrer und so weiter und irgendwelche Quoten einführen, sowas kann man natürlich machen. Aber man kann diese globale Entwicklung, die auf eine Einheitszivilisation im 22. Jahrhundert hinzielt und auf Menschenrechte für alle im 21. Jahrhundert, dazu gibt es gar keine Alternative. Eine Riesenwerbung für die Produkte ist das, so wird dieses Unternehmen hinterher frohlocken. In diesem Fall eine 3D-Kamera, mit der sich Obama und Merkel bei Videokonferenzen zukünftig virtuell begegnen können. It's a brave new world. Eine schöne neue Welt nennt er das. Brave new world. Eine schöne neue Welt nennt er das. Um die gute alte Welt geht es dann in seiner Rede. Und wie wichtig es ist, dass sich Europa und die USA gemeinsam aufstellen. Politisch und wirtschaftlich. Zum Freihandelsabkommen sagt er: We need growth that is broad and lifts everybody up. Wir brauchen Wohlstand, der allen hilft. Wir brauchen eine gerechte Steuerpolitik. Diejenigen, die wie ich die europäische Einheit unterstützen und den Freihandel, haben auch eine große Verantwortung, Arbeitnehmerrechte zu schützen. Aber man kann diese globale Entwicklung, die auf eine Einheitszivilisation im 22. Jahrhundert hinzielt und auf Menschenrechte für alle im 21. Jahrhundert, dazu gibt es gar keine Alternative, aber man kann diese globale Entwicklung, die auf eine Einheitszivilisation im 22. Weil zukünftig virtuell begegnen können. It's a brave new world. It's a brave new world. Eine schöne neue Welt nennt er das können. It's a brave new world. Eine schöne neue Welt nennt er das. It's a brave new world. Eine schöne neue Welt. Праздники отменяют уже. Или называют их как-то по-другому, стыдливо прячут саму суть этого праздника, нравственные основы этих праздников. И эту модель пытаются агрессивно навязывать всему миру. Убежден, это прямой путь к деградации и примитивизации, глубокому демографическому и нравственному кризису. Что еще может быть большим свидетельством морального кризиса человеческого социума, как не утрата способности к самовоспроизводству? А сегодня практически все развитые страны уже не могут воспроизводить себя, причем даже с помощью миграции. Без ценностей, заложенных в христианстве и других мировых религиях, без формирования без формировавшихся тысячелетиями норм морали и нравственности, люди неизбежно утратят человеческое достоинство. И мы считаем естественным и правильным эти ценности отстаивать. Нужно уважать право любого меньшинства на отличие, но и право большинства. Право большинства не должно быть поставлено под сомнение. Одновременно мы видим попытки тем или иным способом реанимировать однополярную унифицированную модель мира, размыть институт международного права и национального суверенитета. Такому однополярному, унифицированному миру не нужны суверенные государства. Ему нужны вассалы. В историческом смысле это отказ от своего лица, от данного Богом природой многообразия мира. Россия с теми, кто считает, что ключевые решения должны вырабатываться на коллективной основе, а не по усмотрению и в интересах отдельных государств либо группы стран.